RGRல NEET கிளாஸ் படிச்சீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் உறுதிங்க. இல்லனா நீங்க கட்டக்கூடிய ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்றோம். எப்படின்னு பாக்குறீங்களா? 20 ஸ்டூடெண்ட் தாங்க ஒரு பேட்ச்க்கு. 16 மென்டர்ஸ் வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்க்கு சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க. 6 மணில இருந்து நைட்டு 10:30 வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸ் போகும். இதுல நீங்க ஒருத்தரா இருக்க போறீங்களா? ஜாயின் RGR அகாடமி. So in today's session, நம்ம electronic configuration வந்து எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த electronic configuration வச்சு தான் நம்ம inorganic எல்லாமே படிக்க வேண்டியதா இருக்கும். electronic configuration அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னா எஸ், அது இருந்தால் தான் நம்ம inorganic ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக எழுத முடியும். சரி, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு குரூப்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிமிலரா இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு குரூப்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலரா இருக்கும். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது என்னது? எலக்ட்ரான்ஸ் தான். அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸை சுத்தி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு, அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை ரெப்ரசென்ட் பண்றது தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இதை எழுதணும்னா வி ஷுட் நோ 3 இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் ஆர் ரூல், என்ன வேணா சொல்லலாம். ஸோ அந்த 3 ரூல்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதில் ஃபர்ஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னா பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல் எதை பேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்க எலக்ட்ரானோட பொசிஷனை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். பொசிஷன் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற நம்பர்ஸ் தான் என்னது? குவாண்டம் நம்பர்ஸ். There are 4 quantum numbers are there. You know very well. Principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. இந்த 4 குவாண்டம் நம்பரும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. அப்போ ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்க 2 எலக்ட்ரானை நம்ம சூஸ் பண்றோம். அந்த 2 எலக்ட்ரானுக்கும் 4 குவாண்டம் நம்பரும் சேம் ஆயிருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன் கிடையாதுன்னா எல்லா எலக்ட்ரானோட பொசிஷன் ஸ்டேட் வந்து யூனிக். அதுல மேக்சிமம் 3 குவாண்டம் நம்பர் சேமா இருக்கலாம். கண்டிப்பா 4வது ஏதாவது ஒரு குவாண்டம் நம்பர் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா என்னது? பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். So here in Pauli's exclusion principle, it explains that no 2 electron in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers, which means maximum it can have 3 identical quantum numbers. Any one out of 4 can be different. Okay, for example, I'm going to take boron. So in this boron, I'm going to choose 2 electrons. For example, 1s2, 2s2, 2p1. I'm going to choose this 2p and this first electron, right? So I'm going to assign the 4 quantum numbers n. Principal quantum number of this electron 2s means it is 2. 2p also 2. And azimuthal quantum number, it belongs to s subshell, is it? So it will be 0. But here it belongs to p subshell, so the value will be 1. And magnetic quantum number, since it's a s subshell, the magnetic quantum number is 0. But for 2p, it can be -1 or +1. If I start from -1, 0, +1 abdina, I can give -1. இல்லை நான் +1லேருந்து -1 கொடுக்குறேன்னா +1 கொடுத்துக்கலாம், எனி ஒன். அண்ட் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர், ஐ எம் கிவிங் இட் ஆஸ் +12 அப்வர்ட். அப்படின்னா இங்கே இருக்க அப்வர்டுக்கும் நான் என்ன தான் கொடுப்பேன்? +12. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் என்னென்ன குவாண்டம் நம்பர் சிமிலராக இருக்குது? பிரின்சிபலும் ஸ்பின்னும். அசிமுத்தால் வித்தியாசமாக இருக்குது. அப்போது இந்த 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸில் 1 சிமிலராக இருக்கலாம், இல்லை 2 சிமிலராக இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் 3 சிமிலராக இருக்கலாம், இல்லை எதுவுமே சிமிலராக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். பட் 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸும் ஐடென்டிக்கலாக எந்த ஒரு 2 எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரே எலிமெண்ட்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பாசிபிள் கிடையாது. அதுதான் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். ஓகே, 3 சிமிலராக இருக்கலாம், ரைட்? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், an orbital cannot have more than 2 electrons அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'm taking helium 1s2. I'm going to assign all 4 quantum number for these electrons. So first electron, what is the principal quantum number? 1. For the second electron also it is 1. And then what about the L value? Since it's a S subshell, it is 0. Here also it's 0. And what about magnetic quantum number? 0. S subshell nale 0. And spin quantum. இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த 3 quantum numbers எப்படி இருக்கு?
ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. ஃபோர்த்தும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது. ஸ்பின் என்னவா இருக்கலாம்? பிளஸ் ஹாஃப், இங்க என்னது? மைனஸ் ஹாஃப். அப்ப ரெண்டு தான் இருக்க முடியும். ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் வேல்யூ வந்து ரெண்டு தான் பாசிபிள். ஒன்னு பிளஸ் ஹாஃப், இன்னொன்னு மைனஸ் ஹாஃப். அதனாலதான் ஒரு பாக்ஸ்ல எழுதும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரானும் அப்வர்ட் ஸ்பின்னாவோ ரெண்டுமே டவுன்வர்ட் ஸ்பின்னாவோ நம்ம எழுதுறது கிடையாது. அப்படி எழுதணும்னா ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பரும் எப்படி ஆயிரும்? சிமிலர் ஆயிரும். தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அண்ட் தென் மூணு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டால்ல கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும்? ஏதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு பிளஸ் ஹாஃப் வரலாம், இல்ல ஏதாவது ரெண்டுக்கு மைனஸ் ஹாஃப் வரலாம். தட்ஸ் வை ஈச் ஆர்பிட்டால் ஷுட் பி ஃபில்ட் வித் ஒன்லி 2 electrons of opposite spin, right? That's explained in Pauli's exclusion principle. That again I am explaining you. In an atom ஏதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரான் சூஸ் பண்ணா மேக்ஸிமம் 3 குவாண்டம் நம்பர் வரை சேமா இருக்கலாம். ஃபோர்த் குவாண்டம் நம்பர் ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசப்படும். இல்ல ஒரே ஆர்பிட்டால்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் சூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும், ரைட்? So the next rule which is used to fill the orbitals using electrons. So ஒரு ஆர்பிட்டால்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ ஒரு சப்ஷெல்குள்ள எப்படி நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும்? ஒரு சப்ஷெல் அப்படின்னா பி சப்ஷெல்லா இருக்கலாம், டி, எஃப் எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதில் நான் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ண போறேன். இப்போ ஒரு டி ஆர்பிட்டால் எடுத்துப்போம், ரைட்? 3D நான் எடுத்துக்கிறேன். I'm going to take, sorry. I'm going to take 3D orbital. So in this 3D orbital, it consists 5 set of atomic orbitals, right? So all these 5 are having same energy. How it is possible? The orbitals present in the subshells are degenerate. அப்படின்னா 3D ல இருக்க 5 ஆர்பிட்டால்ஸுமே சேம் எனர்ஜி, because they are having same n value, same l value. So the energy depends on n plus l only, no? So here all 5 has the same n plus l value. So they are all same energy. That's represented using a word called degenerate, right? இப்போ இதுல நான் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை அரேஞ்ச் பண்ண போறேன். For example, I have given with 5 electrons. எப்படி இதில் அரேஞ்ச் பண்றது? One, 2, 3, 4, 5 இப்படி பண்ணலாமா? இல்ல வேற எப்படி பண்ணலாம்? அந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸ் D5 1, 2, 3, 4, 5 இல்ல இன்னும் வேற மாதிரி எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ ஒரு 3 செட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி எழுதியிருக்கோம். இதில் எது வந்து கரெக்டு, எதெல்லாம் இன்கரெக்டுன்னு பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ இப்போ இதில் இது கரெக்டா? இந்த ரூலே அதுதான். என்னன்னா ஒரு டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ், ஈக்குவல் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே சிங்கிளி ஃபில்டாக இருக்கணும். பிஃபோர் பேரிங் ஆல் த ஆர்பிட்டால்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 1 electron in which, that is called Hund's rule. No 2 electron pairing takes place until the each orbital gets 1 single electron, which means ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துலையும் 1 ஃபில் ஆயிருந்துருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்கணும்? பேரிங். அப்போ இது ரெண்டுமே என்னது நம்மளை பொறுத்தளவு? ராங். திஸ் அலோன் அ கரெக்ட் ஒன். கிளியர்? ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்பிட்டால் ஃபில் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்போசிட் ஸ்பின்னாக இருக்கணும். தட் இஸ் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். ஒரே சப்ஷெல்லில் ஃபில் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபில்ட் ஈச் ஷுட் கன்சிஸ்ட் 1 electron. லேட்டர் ஒன்லி த பேரிங் ஷுட் டேக்ஸ் பிளேஸ், ரைட்? தட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூசிங் Hund's rule. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், why it should be in the sense that gives a symmetrical appearance. Half filled and fully filled configuration are generally stable, no? So that if I'm doing D6, first each should consist 1, 1, later only the pairing should happen. So that's explained using Hund's rule. So the third principle which explains about the filling electrons. First, Pauli's exclusion, again I am repeating, it explains how we have to fill 2 electrons in an orbital. Next, Hund's rule explains how we should fill electrons in the given subshell. And later, between the shells or different orbitals, how we have to arrange the electrons. While we are arranging the electrons, it should start from the lower energy towards the higher energy. Lower energy orbital should be filled first, then only the electron next move to the
next higher level energy state. That's explained by Aufbau Principle. Electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. Right? How to identify the orbital's energy? It's based on n plus L value. Again, the same case. So orbitals are filled in the increasing order of their energies. So orbitals with the lower energy filled first, then the electrons move to the higher energy. So here some increasing order of energy is given in orbitals. How it is arranged in the sense based on n plus L rule. What is that n plus L rule in the sense? If n plus L value, what is L here? Azimuthal quantum number. If n plus L value increases, energy increases. Clear? And if n plus L value it's same for two orbitals, we have to consider when n increases, energy increases. Right? So it is the case. Remember it. If n plus L value increases, energy increases. If it is remaining same for two different orbitals in the sense, we have to focus on the shell number, that is principal quantum number. Like that, this arrangement is done. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, then later 4s, afterwards only 3d, because n plus L value for 4s, it is 4 plus 0. For s subshell, it is 0, azimuthal number. And 3d, 3 plus 2, it's 5. So 4, which is lesser than 5. So that 4s first, afterwards 3d. Okay, here it is 5. Here also it's 5. If it is same, we have to go with the n. 3d, 4. 4, n value is 4, 3d it is 3, so 4 is greater, so that we can go with this. So like that only we have to arrange the electrons of any given element. I hope you understand what are the rules or principles followed for writing electronic configuration. So S subshell maximum carries 2 electrons. Once one is filled, we have to move to 2s. There 2 electrons. Afterwards 2p. 2p maximum can hold 6 electrons. Once it's over, we can go with the third shell 3s2. Next 3p, 6. Next 4s2, 3d. D subshell should carry 10 electron maximum. 3d 10, once it's over, next it's moved to 4p. Like that the electrons are filled. So you should know how to write the electronic configuration for first 30 elements. You have to know. Later the group's outermost configuration we can derive. If it is belong to third period, so it will be, valence shell will be 3. I am taking alkali metals in the sense, all has NS1 configuration. Lithium 2s1, sodium 3s1, potassium 4s1. Like that we can easily remember. It will be helpful for you to analyze the chemical properties of any given group, right? So here is the explanation for n plus L rule. If n plus L value is increasing, energy increasing. So for that, first example 3d and 4s. 3d, what is the n value? It is 3, L is equal to 2. Here 4s, it is 4 plus 0. So 5 and 4, which is greater 5. So that 3d is having higher energy than 4s. So 4s should be filled first, later 3d. And if it is same, we have to go with the n value. Here 4p and 3d is taken. So 4p n value is 4, L value is 1, and 3d it is 3 plus 2. So both are same in the sense, n value increases, energy increases. So that 3d first fill, later 4p, right? Okay, now we are going to solve questions based on the electronic configuration of any element. So first question, which of the following does not represent the ground state electronic configuration of any element? So which is not at all possible. For that, we should know some exceptional cases, right? Especially in 3D series. In 3D series, chromium and copper both are exceptional cases. Mainly we can get questions from exceptions, right, in inorganic generally. What is the atomic number of chromium? It is 24. So while I am writing the configuration, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p,
6, 4s2, 3d4. This is what we will expect, but actually it is not correct. So we have to write 4s1, 3d5. Naturally found chromium, it has the configuration like this, the distribution like this. So what is the reason behind this? Because D5 is more stable because of half-filled configuration, so it can be happen. It's not excited state, it's a normal ground state itself, the element having this configuration. And then copper, atomic number 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. This is what we will expect, but actually it is wrong. It's also outermost configuration 4s1, 3d10 due to the fully filled stability. So chromium, it's having configuration like first 18, argon, 4s1, 3d5. Copper, argon, 4s1, 3d5, half filled and completely filled, additional stability. So the ground state configuration itself like this. So the question is, which doesn't represent the ground state configuration, which is not possible. So here if we see, it is the atomic, okay, the atomic number is 28, it is nickel. Here, is it possible? No. For copper, the outermost configuration is 3d10, 4s1. So which is not possible. That is a question. So B option. Here it represents copper, here it represents chromium. Clear? I hope you understand the answer. We are moving to the next question. Okay, the question, the correct order of screening effect of S, P, D and F subshells. So shielding in the sense, it will screen the electrons behind it from the nuclear force. So which is near to the nucleus, that will screen more, right? So usually S subshell is closer to the nucleus than P, than D, than F. So that the screening effect is also greater. The penetrating effect is more greater for S, P, D, F. Similar way, the shielding is also greater. So we can go with the first option. Okay, here few configurations are given. We are going to match the configuration. So first we should know the outermost configuration, then only we can apply. Here, copper, what is the outermost configuration? 4s1, 3d10. So copper 2 plus, in this sense we need to remove 2 electrons. So 4s will be 0. While we are removing electron, first we should remove from 4s, then only 3d. It will become 3d9. Copper plus, it will be, okay, copper plus is not given. We can go with chromium plus 3. Chromium, what is the configuration? 4s1, 3d5. We need to remove 3 electrons from this. So it will become 4s0, 3d3. Zinc plus 2. It is again 3d10. So we are going to match it. Copper, it is 10. S1. So we can go with first one, it is C. And for zinc 2 plus, we know it is fully filled D10. So it is first one, A. Copper plus 2 in the sense, it will be having D9. Chromium, it is D3. So the code here, it is CDAE, right? Fine. So it is B option. So the next question. Okay, which one of the following set of ions represents isoelectronic configuration? Actually, isoelectronic species has same number of electrons, so their electronic configuration also same. So here, which one is the isoelectronic species? Here if we observe the first one, K plus consists 18, calcium plus 2 also 18, scandium plus 3 also 18, Cl minus. So that will be isoelectronic species. Here why not? B option means sodium, cesium, it is like 3 to 4 period difference are there. Definitely they will not be isoelectronic. And then here sodium, magnesium, aluminium is fine, 10 electron, but chlorine is 18. There also potassium chloride, scandium all 18, but magnesium plus 2 is 10. That is not isoelectronic.
Okay, this question is based on Pauli's exclusion principle. The two electrons in the same orbital can be distinguished by which quantum number? If an orbital consists two electrons, definitely their principal, azimuthal and magnetic quantum number remains same. Only the difference happens in spin quantum number. So that is the answer for this question. So here few rules, something given, we have to balance it with that. Orbitals are filled in the increasing order of energy in the sense that represents Aufbau principle. Electrons are arranged in the increasing order of energy. Degenerate orbitals first singly occupied, then only pairing happens. That is explained by Hund's rule. And then we are having orbital can have maximum 2 electrons, which is explained by Pauli's exclusion principle. And then position and momentum of small particle cannot be determined at same time. That is, we know very well, that is Heisenberg uncertainty principle. So we can go with option C. That is first one Aufbau principle, second one Hund's rule, then Pauli's, and lastly the Heisenberg C option. The orbital diagram in which Aufbau principle is violated. Aufbau principle explains first lower energy filled, then only electron move to the higher energy. Here which doesn't obey. இங்க எது வந்து Aufbau principle follow பண்ணல. Aufbau principle படி lower energy fill ஆயிடுதா, higher energy போகும். இப்போ lower energy fill ஆயிருக்கா, இங்க NS2 NP இது எது violate பண்ணிருக்குன்னா Aufbau principle violate பண்ணல, Hund's rule தான் violate பண்ணிருக்கு. Because half filled நடக்காம pairing நடந்திருக்கு. அது நம்ம ஆன்சர் கிடையாது. And then NSல 1 fill ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் P போயிருக்கு. Actually NSல 2 fill ஆயிடுதான், அடுத்த P subshell போகணும். அப்போ இதுதான் வந்து Aufbau principle violate பண்ணிருக்கு. C பார்த்தோம்னா எதுவுமே violate பண்ணல, perfect. And what about D? That is also perfect. So we can go with option number 2, which violates Aufbau principle only. Which will have 3D 5 and 4s1? Again the exceptional case, it is chromium. Chromium is general configuration. Apart from that, which will be having this configuration? Again a manganese plus. Both A and C. So that's it about this topic. It's very important topic. You can able to understand this one. Then only the remaining inorganic chapters and their trends, everything will be easy for you. Yes, thank you. 12th முடிக்கிறப்பயே நீட் ஜேஇ கிராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஜாயின் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி. எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஸ்கூல் போயிட்டு ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற டைமு, சண்டே கிடைக்கிற டைமு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி 4 சப்ஜெக்டையும் கற்றுக்கிட்டு நீட்டையும் ஜேஇயும் அழகாக கிராக் பண்ணலாம். கான்செப்ட்ஸ் கிளாரிட்டி கிடைக்கும், அப்ளிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற எபிலிட்டி வரும். இது மூலயமா உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடச்சி அதை அழகாக எக்ஸாம் பேட்டர்னில் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணி +2 முடிக்கிறப்பயே கிராக் பண்ண வைக்கிறவங்க ஆர்ஜிஆரில் ஜாயின் பண்ணுங்க. கால் 8695186953.